El Emperador intentaría dos veces más conquistar Goguryeo en los años siguientes, pero ninguna alcanzaría la This is where escala we break en them. la ambition Move the de la legions to the invasion de eastern flank 612. immediately. Cada We will show intento them ese the might topo of con una Vijayanagra. resistencia y un fracaso similares. Lo que mermó aún más los recursos y la legitimidad de la dinastía. Para We el strike año here at the river crossing 618 before their DC, supply lines tan arrive. solo Agreed. 6 años We move después as del one force. desastre For the del río Sultanate. Salsu, At la dawn. dinastía Sui y Finest derrumbó silks from the en north. una guerra Get your civil silks y here. una rebelión. Fresh Los spices, catastróficos the best fracasos quality in militares all en the city. Goguryeo contribuyeron significativamente a la caída de la dinastía. El emperador Yang fue asesinado por sus propios funcionarios, while la dinastía que había reunificado China se desintegró. La dinastía Tang, que resurgió de las cenizas de la dinastía Sui, aprendería de los errores de su predecesora. Si bien eventualmente tendría sus propios conflictos con los estados sucesores de Goguryeo, abordaron la península de Corea con mucha más cautela y respeto. Para Goguryeo, la victoria en el río Salsu aseguró su independencia por otro medio siglo. El general Yulji Mundiak se convirtió en uno de los héroes militares más célebres de Corea. Sus tácticas se estudiaron en academias militares durante siglos. La batalla demostró que la brillantez táctica y el conocimiento del terreno podían superar incluso la superioridad numérica más abrumadora. La campana del río Salsu ofrece varias lecciones cruciales que resuenan en la historia militar. En primer lugar, demostró el poder de la guerra asimétrica. El uso de métodos no convencionales para neutralizar las ventajas militares convencionales. Las fuerzas de Goguryeo jamás habrían podido derrotar el ejército de Sui en una confrontación directa, así que no lo intentaron. En cambio, transformaron el propio entorno en un arma. En segundo lugar, demostró el peligro de una expansión excesiva. El ejército Sui era tan grande que se volvió logísticamente insostenible. Su propio tamaño, que se suponía era su mayor fortaleza, se convirtió en una vulnerabilidad fatal cuando se interrumpieron las líneas de suministro y el terreno se volvió desfavorable. En tercer lugar, ilustró la importancia de la guerra moral y psicológica. La inundación no solo mató a los soldados de Sui, sino que destrozó la confianza y la cohesión de todo el ejército. La posterior retirada demostró la rapidez con la que incluso una fuerza masiva puede desintegrarse cuando sus soldados pierden la fe en sus comandantes y su misión. En cuarto lugar, demostró que la paciencia y el ingenio estratégico podían ser tan valiosos como la fuerza militar. La disposición del general Yulji Mundiak a intercambiar espacio por tiempo, a aparentar una retirada, mientras en realidad conducía al enemigo a una trampa, requirió una disciplina y una confianza extraordinarias en su plan. Hoy en día, el río Salsu fluye tranquilamente por la campina norcoreana, sin que sus aguas den señales de la carnicería que antano presentaron. La ubicación exacta de la batalla sigue siendo algo incierta. El aislamiento de Corea del Norte ha limitado la investigación arqueológica moderna, pero su impacto histórico es innegable. Tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur, la batalla del río Salsu se considera un momento crucial de la historia nacional, un símbolo de la resistencia coreana contra la invasión extranjera. El general Yulji Mundiak es honrado como héroe nacional, y su imagen aparece en monumentos, libros de texto y en la cultura popular. Historiadores militares de todo el mundo estudian la batalla como una clase magistral de guerra defensiva y del uso del terreno y la ingeniería en operaciones militares. La represa y la liberación deliberadas de un río como arma de guerra no fue algo único en la historia. Tácticas similares se habían empleado en la antigua China y se volverían a emplear en conflictos posteriores,
pero nunca con una eficacia tan devastadora contra una fuerza tan numerosa. El general Yulji Mundiak se encontraba en las colinas sobre el río 3 días después de la batalla, observando cómo las cruzadas aguas retrocedían gradualmente. Cadáveres y escombros cubrían las orillas. El aire estaba cargado de olor a muerte. Sus guerreros, exhaustos, atendían a los heridos y recogían lo que podían rescatar del campo de batalla. Un oficial se acercó y permaneció en silencio a su lado un momento antes de hablar. Dicen que matamos a 270,000. El general no respondió de inmediato. Sabía que la cifra probablemente era exacta. Los informes de las rutas de retirada confirmaban que muy pocos soldados se habían escapado de la combinación de inundación y persecución. No, dijo finalmente. El río los mató. Simplemente abrimos la puerta. El oficial parecía confundido por la distinción. Una victoria tan completa. Continuó el general en voz baja. Cambia las cosas. Los sue no lo aceptaran. Volveran, o alguien más lo hará. Nuestro pueblo contará historias de esta batalla durante generations. Y eso es bueno. Deberían recordar lo que podemos lograr cuando luchamos con inteligencia, en lugar de solo con violencia. Pero también deberían recordar el precio. Hizo un gesto hacia el valle del río, donde los equipos de trabajo estaban comenzando la lugubritaria de lidiar con los muertos. Ganamos porque estuvimos dispuestos a hacer lo necesario. Sacrificamos nuestra tierra, quemamos nuestros cultivos, guiamos al enemigo a través de nuestras aldeas para llegar a este lugar. Usamos el río, fuente de vida, como instrumento de muerte. Estas no son decisiones fáciles. La victoria nunca es tan sencilla como la pintan las historias. El oficial asintió lentamente, comenzando a comprender. ¿Volverán otra vez? Preguntó. Quizás, dijo el general. Pero si lo hacen, recordarán este río. Recordarán que Goguryeo no es un botín fácil de conquistar. Recordarán que luchamos no solo con espadas y lanzas, sino con la tierra misma. Y dudaron. Y en esa vacilación. Encontraremos nuestra oportunidad de nuevo. Al ponerse el sol sobre el río Salsu, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Corea. Los reinos continuarían luchando, las dinastias surgirían y caerían, pero la lechen del río Salsu perduraría. Que un pueblo que defendía su patria, armado con coraje, inteligencia y un profundo conocimiento de su tierra, podía derrotar incluso al imperio más poderoso. El río fluía, eterno y indiferente, lavando sus secretos al mar. Pero quienes se encontraban en sus orillas sabían que habían presenciado algo extraordinario. Un momento en el que la historia pendía del filo de una espada, cuando todo pendía de un hilo, y cuando 5,000 guerreros transformaron el agua en el arma más devastadora que el mundo antiguo jamás había visto. 300,000 soldados marcharon con confianza hacia ese río, convencidos de que su número los hacía invencibles. Solo 30,000 regresaron, trayendo consigo una historia de catástrofe que derribaría una dinastía y resonaría a través de los siglos como advertencia. Que el tamaño por sí solo no garantiza la victoria. Quebec la arrogancia es un enemigo más peligroso que cualquier ejército, y que quienes subestiman la inteligencia de su oponente lo hacen bajo su propio riesgo. La batalla del río Salsu es un testimonio del ingenio humano en la guerra, del poder de la estrategia defensiva y de la inquebrantable verdad de que en la guerra, como en todo, lo que importa no es el tamaño de la fuerza, sino la sabiduría con la que se emplea.
El General Yulji Mundiak y sus 5,000 guerreros no solo ganaron una batalla, sino que crearon una leyenda que inspiraría a movimientos de resistencia y estrategias defensivos durante más de 1000 años. Y el río, que había sido su arma y su salvación, continuó su viaje eterno, llevando consigo el recuerdo del día en que el agua se convirtió en muerte, cuando la paciencia venció al poder, y cuando 5,000 se enfrentaron a 300,000 y salieron victoriosos de la mayor emboscada de la historia militar asiática. El río estaba tranquilo. Engañosamente tranquilo. 300,000 soldados de la dinastía Sui se encontraban a lo largo de sus orillas, con sus armaduras reluciendo bajo el sol estival del año 612 d.C. Los estandartes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, seda amarilla adornada con el dragón imperial, símbolo de un imperio que había conquistado reinos y aplastado rebeliones. Eran la mayor fuerza de invasión jamás reunida en la historia de Asia Oriental, y habían marchado durante meses a través de territorio hostil para llegar a este momento. Al otro lado del río Salsu, ocultos entre los bosques y colinas de Goguryeo, 5,000 defensores observaban en silencio. Los superaban en número 61. Según cualquier medida de guerra convencional, deberían haber sido aniquilados. Pero poseían algo que el enorme ejército Sui carecía. Conocimiento del territorio, paciencia forjada en la desesperación y un plan tan audaz que la historia lo recordaría como una de las catástrofes militares más devastadoras jamás registradas. Esta es la historia de la batalla del río Salsu, donde la ingeniería se convirtió en guerra, donde la paciencia destruyó el poder, y donde la ambición de todo un imperio se ahogó en un único momento catastrófico. Corea el año 612 d.C., y la península de Corea estaba al borde de la destrucción. La dinastía Sui, tras haber reunificado China recientemente tras siglos de división, volvió la mirada hacia el este, hacia el antiguo reino de Goguryeo. Para el emperador Yang de Sui, esto era más que una expansión territorial. Se trataba de un legado, de demostrar que su dinastía podía lograr lo que ni siquiera la poderosa dinastía Han había logrado. Goguryeo fue uno de los 3 reinos de Corea, ocupando el norte de la península coreana y partes de Manchuria. Era un reino guerrero, quitado en la batalla por siglos de conflicto con tribus nómadas y dinastías chinas. Su gente era ferocemente independiente, sus fortalezas legendarias y su tradición militar sofisticada. Pero para el año 612, se enfrentó a una amenaza existencial sin precedentes. El emperador Yang reunió una fuerza de invasión que desafiaba la imaginación. Los registros históricos hablan de más de 1,000,000 de soldados. Aunque los historiadores modernos estiman la fuerza de combate real en unos 300,000, siendo el resto personal de apoyo, obreros y trabajadores del tren de suministros. Incluso con un cálculo conservador, era una fuerza tan grande que hacía temblar la tierra a su paso. La estrategia Sui era brutal en su simplicidad, una fuerza abrumadora aplicada en múltiples puntos simultáneamente. Las fuerzas navales atacarían desde el mar, mientras que el ejército principal atravesaría las defensas del norte de Goguryeo, capturaría la capital, Pyongyang, y forzaría la rendición total. El tamaño de la fuerza estaba destinado a ser, en sí mismo, una guerra psicológica. La resistencia sería inútil, la rendición inevitable. Pero el rey Yanjiang de Goguryeo y su brillante comandante militar, el general Yulji Mundiak, no tenían intención de rendirse. Comprendían que no podrían derrotar a los Sui en una batalla campal. Su número era simplemente abrumador. Así que idearon un tipo de guerra diferente, una que utilizaría el tamaño y la confianza de los invasores en su contra.
La invasión sue comenzó en primavera, un asalto masivo por múltiples frentes que inicialmente tuvo cierto éxito. Las fortalezas a lo largo de la frontera resistieron más de lo esperado, desangrando a las fuerzas sue mediante asedios prolongados, pero finalmente varias cayeron. El ejército sue se adentro más en el territorio de Goguryeo, y sus líneas de suministro se extendieron peligrosamente a lo largo de cientos de kilómetros de terreno hostil. El general Yulji Mundiak implementó lo que posteriormente se denominaría una estrategia de tierra arrasada combinada con hostigamiento estratégico. Las fuerzas de Goguryeo evitaron enfrentamientos importantes, lanzando en su lugar ataques relámpago contra las columnas de suministro de sue, envenenando pozos, quemando cultivos y destruyendo infraestructuras. El enorme ejército sue, que necesitaba enormes cantidades de comida y agua diario, comenzó a sufrir tensiones logísticas. Pero Yulji Mundiak estaba llegando a más largo plazo. Permitió que las fuerzas sue avanzaran, incluso pareció retirarse, adentrándolas en el territorio de Goguryeo y alejándolas de sus bases de suministro. Envió mensajes falsos indicando su disposición a negociar, ganando tiempo mientras preparaba, en secreto, el golpe decisivo. Los comandantes sue, frustrados por la falta de una batalla importante y confiados en su abrumadora superioridad numérica, avanzaron. Su objetivo seguía siendo la capital, Pyongyang, pero entre ellos y ese premio se encontraba el río Salsu, una importante vía fluvial que requeriría una importante operación para cruzarlo. Ali era donde el general Yulji Mundiak los había estado guiando todo el tiempo. El río Salsu, conocido hoy como el río Seichonchan en Corea del Norte, era una importante vía fluvial que atravesaba el paisaje como una fortaleza natural. En verano, sus aguas corrían rápidas pero manageables. Era lo suficientemente ancho como para requerir un cruce cuidadoso, pero no tan peligroso como para ser intransitable para un ejército bien organizado. Pero el general Yulji Mundiak vio algo que los comandantes sue no vieron. Potential. Durante semanas, mientras las fuerzas sue asediaban y avanzaban por el territorio de Goguryeo, equipos de ingenieros y obreros habían estado trabajando río arriba. Lejos de la vista de los exploradores sue, en un estrecho desfiladero donde el río discurría entre empinadas colinas, construyeron una enorme presa. No se trataba de una simple barrera de troncos y tierra. Era un sofisticado proyecto de ingeniería, construido con refuerzos de madera, tierra compactada y piedra, diseñado para contener el caudal del río y crear un enorme embalse tras él. La presa estaba oculta a la vista río abajo por el terreno y camuflada para parecer lo más natural posible a cualquier observador que se acercara desde abajo. La construcción requirió semanas de trabajo agotador. Miles de trabajadores trabajaron por turnos. Muchos de ellos civiles que comprendían que la supervivencia de su nación dependía de completar este proyecto. Se talaron árboles y se moldearon para formar enormes vigas de soporte. Se excavó tierra y se compactó para formar barreras. Se extrayó piedra de canteras y se colocó en su lugar. Fundamentalmente, la presa se diseñó con puntos de biles controlados, sections que podían destruirse deliberadamente en el momento oportuno, lo que permitía una descarga catastrófica en lugar de un desbordamiento gradual. Equipos de ingenieros estudiaban la estructura a diario, calculando la presión del agua, probando los mecanismos de descarga y preparándose para el momento preciso en que esta arma de destrucción masiva se desataría. Mientras tanto, río abajo, en el punto de cruz del río, las fuerzas de Goguryeo se preparaban. Fortificaron posiciones en la otra orilla, pero mantuvieron deliberadamente su fuerza visible al mínimo. Querían parecer lo suficientemente débiles como para que los sue se comprometieran a cruzar.
Ocultos en bosques y barrancos al otro lado se encontraba el grueso de los 5,000 guerreros de Yulji Mundiak, listos para emerger cuando saltera la trampa. Los exploradores informaban de cada movimiento del ejército sue durante la aproximación. Los mensajeros mantenían una comunicación constante entre el cruce del río, la presa aguas arriba y el puesto de mando del general Yulji Mundiak. La sincronización lo era todo. Si se liberaba la inundación demasiado pronto, los sue podrían evitar cruzar. Si se liberaba demasiado tarde, demasiados lograrían cruzar sanos y salvos. Todo tenía que ser perfecto. El ejército sue legó al río Salsu a finales del verano. 300,000 hombres se extendían a lo largo de la ribera durante kilómetros. Un mar interminable de soldados, caballos y carros de suministros. Sus comandantes inspeccionaron el cruce y vieron lo que esperaban. Un río manejable, ligeras posiciones defensivas en la otra orilla y ninguna señal de una fuerza importante de guerrero. Ordenaron iniciar el cruce. Los sue emplearon las tácticas habituales para cruzar un gran río. Los ingenieros fueron primero, comprobando la profundidad y estableciendo líneas de cuerdas. Luego, las unidades de infantería de avanzada vinieron, con los escudos en alto, listas para asegurar la otra orilla. La caballería esperaba su turno, con los caballos pateando nerviosamente al borde del agua. El cruce inicial encontró poca resistencia. Unas pocas flechas de los defensores de guerrero, fácilmente respondidas por los arqueros sue. Escaramuzas en la otra orilla que parecían poco entusiastas, como si los defensores ya estuvieran en retirada. Para los comandantes sue, parecía que el general Yulji Mundiak había cometido un error estratégico. Se encontraba con un río a sus espaldas y era incapaz de montar una defensa eficaz. Envenenados, los comandantes sue desplegaron más fuerzas para cruzar. Miles de soldados entraron al agua, con el río llenando el pecho a medida que avanzaban. La corriente era manejable y el terreno firme. Los oficiales gritaban órdenes, manteniendo la formación incluso en el agua. Todo se desarrollaba según lo previsto. Más unidades entraron al río. El núcleo del ejército sue estaba ahora comprometido con el cruce. Decenas de miles de hombres en el agua o en la otra orilla, y decenas de miles más esperando su turno en la orilla cercana. El ejército se encontraba en su punto más vulnerable, dividido por la barrera natural del río. El general Yulji Mundiak observaba desde la cima de una colina a varios kilómetros de distancia, recibiendo constantes actualizaciones de los mensajeros. Esperó hasta que los informes confirmaran lo que necesitaba oír. El grueso de la fuerza sue estaba desplegado a lo largo del río y las orillas, con su formación rota por la operación de cruce. El dio la orden. Un mensajero corrió río arriba hacia la presa. Ali, equipos de ingenieros con hachas, martillos y palancas atacaron los puntos débiles de la estructura. La madera crujió. La tierra compactada comenzó a moverse. La presión del agua, que se había acumulado durante semanas tras la enorme barrera, encontró las aberturas. Y entonces la presa explotó. No fue un colapso gradual. Fue un fracaso catastrófico. Un muro de agua de 3 metros de altura que rugió por el valle del río con la fuerza de la furia desatada de la naturaleza. El sonido fue como un trueno, audible a kilómetros de distancia. Un rugido profundo y retumbante que se hacía más fuerte a cada segundo. Al principio, los soldados sue en el río no comprendieron lo que estaba sucediendo. El nivel del agua comenzó a subir rápidamente. Los centímetros se convirtieron en pies en segundos. La corriente, que momentos antes había sido manejable, se convirtió en un torrente furioso. Los hombres perdieron el equilibrio,
Fueron arrastrados y desaparecieron bajo la agitada superficie. Y entonces lo vieron. El muro de agua dobló la cava río arriba, una olida masiva que lino todo el valle del río. Árboles, rocas, escombros, todo arrastrado por su devastador abrazo. No había tiempo para correr, ni para nadar, ni siquiera para gritar. La inundación golpeó al grueso de las tropas con una fuerza apocalíptica. Miles de soldados simplemente desaparecieron, arrastrados al instante por la corriente, mientras sus armaduras los arrastraban bajo la superficie. Los caballos se tambaleaban como gigantes en la corriente. Los carros de suministros se desintegraron. La formación, cuidadosamente mantenida, se disolvió en el caos mientras el río se convirtió en un campo de batalla. Quienes ya habían cruzado a la otra orilla observaron horrorizados como sus camaradas se ahoggaban por miles. Quienes on se encontraban en la orilla cercana vieron el núcleo de su ejército aniquilado ante sus ojos. La inundación fue tan repentina, tan completa, que nadie pudo hacer más que observar la devastación. Durante varios minutos, el río se convirtió en un torrente intransitable, lleno de escombros, cadáveres y los restos de un ejército. El rugido del agua ahogó todos los demás sonidos. Los gritos, los alaridos, las desesperadas llamadas de auxilio. Cuando finalmente cesó la olida inicial, el río permaneció crecido y caudaloso, intransitable para un ejército. La fuerza se dividió en dos grupos separados, incapaces de apoyarse mutuamente, con la comunicación y la cadena de suministro completamente cortadas. Y fue entonces cuando los guerreros del general Yolgi Mundiak salieron de su escondite. Las fuerzas de Goguryeo atacaron a ambos bandos simultáneamente, pero su principal objetivo eran las tropas sue, que habían cruzado con éxito a la otra orilla, ahora aisladas, desmoralizadas y separadas del grueso de su ejército. Estos soldados sue, unos 30,000, acababan de ver morir a miles de sus camaradas. Estaban conmocionados, desorganizados, y de repente se enfrentaban a un asalto coordinado de guerreros que conocen el terreno a la perfección y luchaban con la desesperación de quienes defienden su patria. Los guerreros de Goguryeo atacaron con precisión y furia. Los arqueros dispararon desde posiciones elevadas, y sus flechas abatieron a los oficiales sue, y sembraron en más el caos en la estructura de mando. Las unidades de infantería atacaron en ataques coordinados, atacando a grupos aislados de soldados sue y impidiéndoles reorganizar sus posiciones defensivas. Las tropas sue en la otra orilla intentaron defenderse, pero estaban dispersas, sin líder y psicológicamente destrozadas. Muchos intentaron rendirse, pero en el caos y la furia de la batalla, rara vez les dio tregua. Otros intentaron cruzar a nado el río, en improvisado, y se ahogaron en el intento. En la orilla cercana, el grueso del ejército sue se enfrentaba a su propia crisis. Sus comandantes intentaron restablecer el orden, pero la catástrofe había sido tan repentina y total que la disciplina militar habitual se había desmoronado. Los soldados se preguntaban si debían intentar un rescate, intervenir el río por otro lado o retirarse por completo. La parálisis en la toma de decisiones hizo que se escaparan horas preciosas. Mientras tanto, las fuerzas del general Yolgi Mundiak aniquilaron sistemáticamente a las aisladas tropas sue en la otra orilla. La batalla fue menos una contienda de armas y más una destrucción metódica de una fuerza ya destrozada. Al anochecer, casi los 30,000 soldados sue que habían cruzado el río estaban muertos. Al caer la noche sobre el río Salsu, los comandantes sue supervivientes comprendieron la magnitud del desastre. Habían perdido no solo una batalla,
Sino una parte sustancial de su fuerza de invasion en cuestión de horas. La moral de las tropas supervivientes estaba destrozada. La situación logística, y de por sí tensa, se había vuelto desesperada. La inundación había arrastrado carros de abastecimiento y provisions. Se tomó la decisión de retirarse. Pero el general Yulji Mundiak no tenía intención de permitirles retirarse ordenadamente. Mientras el ejército se iniciaba su retirada, las fuerzas de Goguryeo lanzaron continuos ataques de hostigamiento. Atacaban de noche, atacando los trenes de suministros y los rezagados. Envenenaban las fuentes de agua a lo largo de la ruta de retirada. Bloqueaban